khabar semua? Baik. Sihat. Alhamdulillah. Okay, selamat bertemu kembali dalam kelas Coastal and Estuary Management. So, terlebih dahulu kita mulakan dengan umum kitab Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Thank you very much for your attendance. Attendance. Kita baca attendance. Saya nak screenshot sekejap Screenshot. Saya ambil attendance sekejap Cuba. Yes. Okay. Save. Alright. Okay. So this is kita punya kelas untuk Coastal and Estuaries Management, which is as you know that ni kelas concentration lah kan, masuk concentration untuk ICZM. Saya tengok dekat list ni ada 7 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So semua ada. Alhamdulillah. Basically semua perempuan kecuali Haziq lah sekarang. Haziq Tong among the roses. Okay Haziq? Okay saja. Okay. Okay. Sorry lah gurau saya dah pun share dengan you all, dengan Afidah, kita punya link untuk classroom. So you guys boleh take your attendance and also kita akan share semua pasal lecture notes, assignments dan juga any of communication jugalah kan, ada announcement ke apa saya akan gunakan classroom platform instead of using the WhatsApp directly. Okay, if you guys want to create WhatsApp group ke apa ke, it's allowed. I don't have any problems. Saya sekali ke apa ke, ataupun communicate through class platform Sister Afidah pun, it's okay for me. Okay, as long as kita boleh communicate. Right. So dekat dalam list ni I see that my name and also nama I need. Okay, dalam list. For your information, this course actually has been Dengar doktor. tak dengar? Bunyi apa tu? Oh ya ke? Sekejap saya check je. Jelas tak? Okay. Okay. Kena ada noise punya ni kot dekat saya punya mic. Sorry lah. Okay, kalau tak dengar sound je. Okay. So tadi saya ulang, for your information, yang kelas ni dalam list nama saya dan juga nama Dr. Aini.
Actually nama Dr. Aimi dah tak ada dalam this course. I think you guys dah tahu ke belum? Belum. Okay, so saya nak inform lah yang actually kelas ni lead by me as a coordinator. Then lagi dua Dr. Faiz dan juga Prof. Syabuddin. So shared by three of us lah. Okay. So Prof. Syah akan ambil I think mungkin last part. Kami belum decide lagi. Okay. Sebab keputusan ni baru decide I think last week untuk perubahan ni lah. Okay. Tapi yang biasanya run for this course is me and Dr. Aimi lah. Okay. So perubahan tu dalam masa yang singkat kami belum sempat untuk discuss pembahagian untuk weeks tu dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita akan bincang minggu ni lah. So the first weeks, mungkin 5 weeks yang awal it will be conduct by me lah. Okay, and then I will pass to Dr. Faiz and Prof. Syabuddin the next. Okay, so we will share on the course outline punya ni. Okay, ada sedikit macam dia tak berubah banyak lah pun, tapi I think ada berubah sedikit lah. Tapi saya akan share nanti on the course outline. Okay, I think it's better for me to share my slide. Sekejap Boleh nampak tak? Boleh kata. Boleh. Okay, mula. Alright. So, okay. Ni saya cakap tadi. List name for the untuk lecturer yang akan mengajar subjek ni. Okay. SMT 4513 Coastal and Estuary Management. So this is the first week overview. Okay. About the CLO ataupun course learning outcome. Ini perkara pertama lah yang kita kena beritahu lah untuk every course. Okay, for the first week we need to mention about the learning outcome. Okay, the learning outcome number one is classify the different types of coastal marine environments according to their physical attributes and ecological sensitivity. Okay, classify. Number two is explain and suggest the coastal and estuary management practice based on ecosystem concept. And number three, perform the mini projects related to the coastal and estuary management individually or in a group punya method lah. Okay, so this is three types of learning outcome. Actually ada berubah sedikit lah untuk yang perform mini project ni. Okay, bila masuk yang untuk online ni kita ada buat sedikit berbeza lah. Maksudnya mungkin dalam bentuk online presentation dan sebagainya lah. Okay. Right. For assessment weightage, normally kita pakai peratusan or the percentage based on the following: assignments 20%, presentation 10%, field trip report 10%, midterm exam 20%, and final exam 40%. Okay. The pen and papers is 60%, whereas the non-pen and papers is 40%. So field trip usually we go
outside lah. Okay, kita pergi ke site, tengok pergi visit dan sebagainya. Okay, kalau macam online ni kita tukar lah, kita mungkin buat virtual ataupun kita tukar assessment lain lah. Okay, ini assessment yang based on the actual following the course outline punya ni lah. Okay, so nanti saya akan bincang dengan Prof Shah dan juga Dr Faiz macam mana kita nak to integrate or to sesuaikan the field trip report punya parts ni. Mungkin kita buat dalam bentuk macam tadi lah, mini project ataupun case study dan sebagainya lah. Okay. Alright. For definitions, I think this one is familiar for you guys, but as for your apa nama, kita nak catch up balik lah kan. Okay. On the terminology and also on the coastal features. Okay. Yang mana kita tahu estuary ni is the hujung sungai. Okay. Pertemuan di antara the meeting point between the sea or ocean and also the river. Okay, the estuary. And along the coast, there is so many features, which is common is a beach, right? And also we have spit, tidal inlet, lagoon. Okay, for the cliff part, there is a bay mouth. This is what we call lubang terowong tu. Okay, dan juga ni arch, okay, stump and stack, okay, dekat sini. Alright. River yang kecil, okay, so ini barrier island, right, rock platform dan sebagainya. So this is the common features lah untuk you guys. Kita bincang untuk coastal dan juga estuary punya part lah untuk this course. Okay. So ini dia punya, sebenarnya tu tadi persoalan dia lah. Apa persoalan ni? Nombor 1, nombor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Sea stack, sea cliff. Okay, sea cave. Sorry, saya pun dah lupa. Sea cave, offshore bar ataupun kita boleh katakan barrier island lah dekat sini. Alright. The next is sand dune. Okay. Spit yang tadi. Okay. Bay sebagainya. Right. So on the sand dune, negara kita jarang ada, tapi ada juga sesetengah tempat yang ada sand dune lah. Right. Mostly kalau dekat kawasan yang ada macam dredging, okay, there is a potential to exist, become existence of sand dune. Okay, kawasan yang mana sebelum ni mungkin dia tak ada, tapi bila dia orang ada buat macam sand dredging dan sebagainya, timbun pasir, dia akan jadi sand dune ni. Alright. Normally sand dune ni kawasan yang angin dia terlalu kuat. Okay. Dia punya tu modes of transport from the high tide ataupun backshore areas is relatively high compared to kawasan yang angin dia slow ataupun calm condition. Okay. So how does the sand dune occur? Is when the supply of dry sand, okay, strong onshore wind, macam saya cakap tadi, onshore wind, large tidal range, okay, means the difference between low tide and high tide is very large. Okay, for example, kawasan yang macro tidal, and also the
existent ataupun ada terdapatnya vegetative features to trap the sand. Okay. Dekat contoh yang kita boleh cakap kat sini ialah Pantai Kelebang. Actually Pantai Kelebang dia sebelum ni bukanlah macam mana cakap, sand dune tu tidak terlalu common ataupun not existence. But then when they have conduct the sand dredging ataupun diorang sedut pasir dan buat artificial pantai, okay, pantai-pantai yang buatan, sedut pasir, lepas tu timbun pasir dan buat jadi kawasan pantai yang baru. Okay. Terdapat banyak sand dune punya features lah dekat areas tu. So this is among the example as I mentioned before, where how apa nama ni, sand dune can be form the formation of sand dune. Okay, so berubah ataupun the sand dune can be changed according to the process. For example, ada parts yang kita boleh katakan sebagai mature dune. Okay, the height is about 10 to 15 meters. Okay, this is a mature dune. Kalau kita tengok ada kawasan yang ada air, kita boleh kata dune slab lah. Kawasan tu dia boleh kumpul apa nama, air ataupun there is a entrapment of water. Dia macam lompat air, lama-lama dia boleh jadi mungkin lagi besar kalau if the rain or the water supply, continuous water supply lah, right? It could be from air laut ataupun daripada precipitation. And then grey dune, lebih rendah sedikit, height is about 8 to 10 meters, right? Yellow dune, less than 8 meters, it's about 5 meters lah. Okay. Kemudian kita ada 4 dune, yang ni hala ke pantai lah. Okay. 4 dune, embryo dune lebih rendah lah. Okay, so ini ke belakang lah, ke belakang pantai. Okay, makin belakang, right? So this is common features. Kalau kita pergi ke Australia for example, ada dune punya ni lah. And then also dia punya dune transportation also very rapid dan juga very apa orang kata, aktif, dynamic, seperti mana kawasan pantai lah yang exposed by the tides and also by the waves. The dune process, even though they are not exposed with the water from all the time, but apa nama, process of transportation by the wind agent also active lah. Okay, kawasan yang dune. Okay, that's why the dune transport have become one of the topics if you study from the textbook from overseas. Okay. Okay, sand spit. What is it? A deposit of sand which extend into the water body. Okay, with direction with the help of longshore drift. Okay, so sand spit ni, if we have discussed in the coastal geomorphology, it will adding ataupun dia akan berkembang, okay, dengan bertambahnya with the extent of longshore drift. Okay, so it's a common features. Okay, for example this Dungeness Spit, Washington. Okay, it is actually mungkin dulu dia kecil saja, lama-kelamaan dia berkembang dan apa namanya, extend. Okay, we can say also there is flying speed. We belajar sebelum ni. Okay, could be due to this process lah. Right. Ni nama dia 90 miles in New Zealand.
right? Another one is offshore bar, long, narrow reach of materials lying parallel to the coast. Somehow offshore bar ni kalau dia daripada sandbar, lama kelamaan from time to time it can also become speed. Okay, when it's attached to the mainland, for example, ataupun dia boleh jadi apa tadi saya cakap, berry island lah. Okay, when there is a vegetation, okay, vegetation yang macam kita tengok dekat pantai Taman Gelora, okay, itu kawasan yang menarik lah untuk kita lihat dia punya perubahan. You guys can browse through the Google Earth to see the development. Okay, kawasan tu dia ada macam ni tadi, bar, sandbar. Kemudian lama kelamaan kawasan tu dia berkembang, adanya tumbuh pokok casuarina, pokok rul, okay, yang mana dia hold the sand on that bar become more stronger, dan lama kelamaan kawasan yang dekat dalam ni jadi kawasan yang lebih calm area. Okay, adanya selut dan sebagainya promotes for what we call the extension of land areas lah. Okay, adanya mangrove dan sebagainya. Itu kawasan yang menarik lah. Okay, tapi a few years back, I think last year or last 2 years, there is a strong action of waves and wind that demolish on the what we call the four dune areas. Okay, where we can see the pokok casuarina or pokok ru jadi terbalik, tercabut dan sebagainya. Mungkin disebabkan oleh a very high forces, angin, ribut dan sebagainya, yang mana tercabut dia punya akar, dan kawasan tu agak apa nama ni, hakis balik lah. Okay, itu yang menarik untuk kita lihat perubahannya lah. The dynamics of the coastal proses itself. Okay, ini contoh sea cave. Okay, mangrove kilim geopark Langkawi. Okay, example also the ini is bengal or benak cave. Mungkin dia punya ni, I'm not sure whether salah typo ke apa. Okay, in Portugal, kawasan memang cantik. Okay, this is a sea cave form when weak rocks on a headlands or cliff eroded, start with a small tunnel before widening to form large caves. Okay. So ini kawasan erosional daripada cliff. First kita dah belajar daripada hole, and then dia akan jadi crack, jadi cave, jadi arc. Okay. Kemudian dia akan jadi stack and also stump. Okay, ini arc. Example of Lulworth Cove, UK. Okay, arc form when a cave or side of the headland is eroded and joined up to form opening. And also the bay, a sheltered part of the sea formed by a curve in its shoreline. Okay. Sheltered part ni actually dia kawasan yang dilindungi oleh tanjung. Okay, macam contoh bay, tanjung. Dan kita dah belajar discordant, concordant punya formation. So that part have also influence faktor-faktor yang mempengaruhi the formation of bay itself. Okay. Sea stack form when erosion caused the rock supporting on arc to collapse.
Okay. Bako National Park Sarawak. Okay. Sea Cliff, a steep rocky slope formed by wave eroding the rock faces. Okay. Berhala Island, Sabah. Okay. Sea Cliff biasanya kawasan yang berbatu. Dia punya batu tu memang lain lah. Okay, the rock formation is different compared to sediment formation itself yang lebih senang terurai ataupun boleh form into a smaller pieces. Okay, so the cliff actually is formed by the rock formation yang lebih keras. Okay, and it takes time to become macam contoh kecil-kecil dan sebagainya. It's actually not one tempoh yang sekejap lah. Okay, dia beratus bahkan beribuan tahun. Okay. Berhala Island, Sabah. For information, kita pun ada juga Pulau Berhala dekat dengan Pahang ni. Kat satu kawasan nak pergi ke Tioman from Pekan, ada satu pulau kecil. Okay, ada dekat situ ada apa nama menara yang untuk kapal lalu ni. Okay, rumah api, dia panggil rumah api. And then ada pokok kelapa, kalau tak saya 2 batang, 3 batang. Okay, so kawasan tu memang kecil je lah. Okay, so dia dipanggil Pulau Berhala juga nama dia. In English, they translate into the name of Verala Island. Okay. So the features of erosion as we go just now, cliff and wave cut platforms, capes and bays, okay, geos and loops, also cave, arc, stack and stump. This is all the features of erosion. Okay. Yang mana kawasan ni dulu mungkin cliff ataupun kawasan yang dia punya bukit tu tepi laut dan sebagainya. But then from time to time it's eroded. Okay, become another features. Okay, whereas we have features of deposition also. For example, the beaches. Okay, as I mentioned before, due to the speed and also due to the sandbars. Okay, we have also the deposition. Okay, can become a deposition. And also the marine dunes and dune beds also factors for deposition features. Okay, kadang ada with the apa kata factors of aeolian transport ataupun wind transport. Okay, there is a deposition on the beach part. Okay, kawasan-kawasan yang ada bertambahnya dia punya ni jadi deposition. Okay. Importance of coastal and estuaries management. We can see that yes, becomes important for the fish and ships. Okay, in terms of climate regulation, it's about 70%. Okay, more than 50% of the air that we breathe comes from the ocean environment also, the blue carbon. Okay, mangrove, seagrass, submarshes. Okay, dia boleh jadi kawasan yang carbon sinking lah. Okay, from the atmosphere. Shoreline protection also, for example, mangrove, again, seagrass and coral reef to act as the natural barriers where it can reduce the impacts of storm surge, erosion, wave action, and also the flooding. Ocean energy, somehow the thermal energy, for example, daripada solar, okay, and mechanical energy daripada tides, waves and also currents lah. Okay, kita ada ni
with offshore wind power, now people are moving to put the turbine at the ocean. Okay, sebab kawasan laut ni kawasan yang angin dia lagi kuat lah kan, due to the sea breezes. Okay, other than that is food. As you know, food, banyak ikan dan sebagainya, seafood dan sebagainya, trade of trade and transportation, tourism, recreation, oil and gas also becomes importance lah. Okay, offers income and jobs, and some of these medicinal punya sources are also come from the ocean, right? When we talk about the blue economy, okay, blue economy mempengaruhi banyak lah, okay, that affect the water related resources. Okay, ini untuk sustainability, okay, to the importance of sustained development and care of the coastal regions and marine life. You can see that there is estimated about 71% of the Earth's surface covered by the ocean. So kita boleh katakan kawasan ni memberi impact kepada kita punya ni, contribute about 1.5 trillion to the overall economy, okay, dollar. Okay, sustainable ocean resources banyak kita boleh guna pakai. For example, as we mentioned before, renewable energy tadi, aquaculture, education and research, marine tourism, marine biodiversity, sand dredging, okay, coastal protection, and also planning of the marine space, right? Yang mana kita punya ni sekarang ni, salah satu ialah dredging lah. Dredging mengaruhi lah the coastal and estuaries management, right? People always looking for opportunities to make money. Okay, they also need to carilah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk sedut pasir dan sebagainya. So banyak I'm also involved in a few EIA consult to consult them whether this place is suitable or not to conduct any of the dredging process lah. Okay, sebab kita tahu laut kita memang kaya dengan pasir, sumber pasir dan sebagainya. Dan kawasan-kawasan yang nak sedut tu diorang kena tengok dulu lah, kawasan tu apa impact dia, berapa meter saja allowable. Okay, for example, only 1 meter from the surface, so it's only 1 meter lah. Okay, kita kena tengok how the spill effect. Okay, dia orang panggil ada satu term lah yang dia panggil untuk spill effect tu. Kalau contoh bawa kapal penuh dengan pasir, berapa persen yang akan tumpah, yang akan mempengaruhi the concentration of the water quality. Okay, contoh turbidity dan sebagainya. Itu benda-benda yang you need to mitigate and to reduce the risk lah, kalau tak air jadi keruh dan sebagainya lah. Okay, so itu parts of the dredging itself. Right. In the past, decision makers had limited knowledge about the nature and management. Okay, but their aim was to develop coastal areas for short-term economic gains, right? Until they realize that the further management is needed. Okay, so this is what happened in the past lah. Okay, we don't have proper knowledge on how to manage, on how to mitigate the problems, and on how to reduce the risk
So kita buat je apa benda yang kita nak buat, right? So from time to time, people have aware on the what we call the impacts of the any kind of things that they have done. Okay, apa benda yang dia orang buat pasti ada impact dan sebagainya untuk laut dan sebagainya. So lama kelamaan further apa nama ni discussion and also undang-undang ataupun law enforcement have been set up lah untuk control those impacts towards our coastal environment. Okay, therefore to manage the coast sustainably, we need to understand the first coastal environment and the effect of physical processes, right? The effect of human activities. Okay, apa effect human activities ni? Macam tadi dredging, apa effect dia dan sebagainya. Macam saya cakap tadi, air jadi keruh, how they want to mitigate, macam mana cara dia orang nak kurangkan tumpah tu. Okay, kena bawa macam lori lah, bawa pasir tak ada lebih muatan. Sama juga macam contoh dredger. Okay, ada satu tu nama dia jumbo. Okay, so hopper dredger ni dia orang tak boleh isi sepenuh-penuhnya untuk bawa ke tongkang ataupun bawa ke mainland. So kena tahulah berapa kapasiti, berapa ribu tan untuk satu-satu kapal tu, so they cannot over the limit lah. Okay, the different perspective of the coastal users, yes, there are also many stakeholder dalam coastal ni. Okay, so different perspektif lah. Kalau contoh macam nelayan, perspektif berbeza. Okay, mungkin dia orang fikir untuk macam mana nak create apa nama, more money. Okay, dengan tangkap lagi banyak ikan without any apa nama, kita nak sustain. Okay, spesies tertentu, for example kita tahu dia pupus dan sebagainya, so kita kena ada satu mitigation untuk control from those species from extinct, for example. Okay, and also how to achieve a balance between conservation and development. This how decision are made about the ways in which coast will be used. Okay, not all coast can be kita boleh apa nama, pergi tangkap ikan ataupun kita boleh rosakkan, right? Bukan niat nak merosak tapi niat nak gunalah. Okay, contoh kita ada MPA, Marine Protected Areas, kawasan-kawasan yang dilindungi di bawah taman laut, for example. So this is a way of to control which coast can be used, which coast cannot be used, right? So development, of course, from human perspective kita ada banyak lah, right? Daripada yang tadi, barrage, extraction, waste disposal, reclamation, coastal defense, resort development, industry. So these are all what we can say stakeholder dan juga kepentingan dia. Okay, for example industri, ada banyak lah. Macam contoh power plant, okay, kilang dan sebagainya, yang mana dia akan apa nama, ada efek kepada waste removal, transport, water supply dan sebagainya. Resort development, for example, ada kepentingan dia kepada dia nak untuk scenery, beach itu sendiri. Okay, leisure interest. Okay, tapi ada efek dia juga kepada water quality dan sebagainya. Coastal defense, secure housing or industry, safe farmland, protect land values, reclamation, okay, penambakan, more farmland, port and harbors, economic
kawasan yang macam dekat ports dan juga harbour, pangkalan ataupun dekat apa nama ni, ports ni, diorang need to reclaim all the coastal structure. Kalau tak nanti dia akan lama-lama erosion, eroded dan sebagainya, sebab ada active passage of the ships, okay, the vessel yang lalu, lama-kelamaan dia akan nakis kalau dia tak buat reclaim that parts or that area. Disposal, water disposal, extraction ni tadilah, sand dredging, sand and gravel for building, also barrage for power generation. Ni macam lebih kepada dam lah, dam, apa nama, kita nak buat dam dan sebagainya, flood protection. Okay, okay ke setakat ni? Okey, doktor. Okay, doktor. Okay. Okay. Sekejap Okay, so we continue. For example, barrage for power generation. Ini contoh yang dibina lah. Okay, dia nampak macam apa, jalan raya yang ada jambatan dan sebagainya. Sebenarnya this is a world first tidal power station. Okay, it was the largest tidal power station dekat Korea. Okay, yang mana dia boleh supply untuk power kepada kawasan ni lah, South Korea ni, areas untuk I think for electricity. Okay, bila air lalu dia akan create generate power lah. Okay, so dia panggil tidal barrage. Okay, actually, oh sorry, saya kena check balik kenapa nama dia Le France. Okay, dekat France. Okay, so this is dekat Cardiff Bay, UK memang dah ada, Singapore pun ada, dekat Marina Barrage, Singapore. So ada juga yang untuk leisure lah. Okay, dia buat cross from one small island to another mainland. Okay, itu for transportation and also for leisure lah, siapa yang nak tengok pemandangan laut dan sebagainya. Okay, for flood protection, ada juga the main purpose was to provide a permanent and flexible solution untuk withstand the flow fluctuations and also to counter the flooding of the nearby areas in high flood condition. Bila ada contoh air terlalu tinggi, air pasang besar dan sebagainya, kawasan ni akan lindung lah daripada kawasan yang sebelah ni from flooding. Okay, macam Malaysia, kita lebih kepada buat band. Saya akan terangkan dalam lecture yang seterusnya what is the coastal bands, but our approach is different. We tend to build the coastal band due to it is relatively low cost compared to this barrage, right? So this barrage is actually cost very high. Okay, dan juga dia apa kata, coastal features tu dah tak look natural lah. Okay, instead of using the sand itself, dia lebih environmental friendly lah, gitu lah. Okay, so development of course from environment perspective, macam tadi juga sama, apa yang environment perspektif pula tadi. Dari segi perspektif kita ada isu-isu contoh industri, tapi apa yang menyebabkan environment pula terganggu? Okay, for example pollution, habitat loss, increase need for defenses. Okay, resort development, untuk environment apa akan jadi?
increase in public pressure, habitat loss, for example coral reef, pollution, and also increase need for defences. Lama-lama jadi hakis, so result akan request for coastal protection, reclamation dan sebagainya. Okay, coastal defense, loss of intertidal habitat, increase of erosion, interference with natural sediment, cycling, and also coastal squeezing. Coastal squeezing lama-lama dia akan jadi makin hakis lah. Okay. Loss of intertidal habitat sama juga. Coastal squeeze, increase need for defences for reclamation, waste disposal pada environment, of course pollution, extraction, untuk for example sand dredging towards the environment, loss of submarine habitat, okay, new wave or tidal regime, loss of offshore defences. Okay, somehow that's why untuk sand dredging now, JPS meletakkan syarat supaya tidak berubah apa-apa dia punya ni in terms of wave ataupun current direction dan sebagainya. Dia ada berapa persen lah dia punya susceptible threshold values. So tidak boleh lebih pada itu. For example, maybe less than 10% daripada yang asal. Okay, more than that, diorang mungkin kena reject ataupun they need to revise lah on how methods yang diorang nak guna pakai lah. Mungkin diorang nak correct 2 meter. Okay, 2 meter daripada dasar seabed ke bawah. So bila 2 meter dia akan berubah dari segi batimetri tu banyak. Okay, kawasan yang dulu dia macam tak berapa dalam, tiba-tiba jadi dalam, kawasan tu akan mungkin wave dia akan kuat, current dia akan kuat, dia berubah kan. Okay, so bila kita reduce jadi 1 meter, mungkin dia punya tu effect tu lebih rendah. Okay, so allowable to 1 meter untuk dia punya dredging, for example. So itu perkara-perkara yang kita kena ambil kira lah. Okay. And also for barrage, loss of intertidal habitat, modification of tidal regime, and also pollution problems. Pollution ni lebih kepada macam tadi lah, leisure, for example, bila orang jalan apa semua, bukannya kata tak ada kesedaran, kadang mungkin ada yang terbang dan sebagainya. They create more pollution. Okay. And also ada sand trap. Okay, trapping sand lah. Macam tu bila kita buat jambatan ataupun bridge, okay, dekat cross estuary pun dia ada effect on the sedimentation, right? Kawasan tertentu akan jadi dalam, kawasan tertentu akan jadi cetek dan sebagainya. Itu perlu maintenance, maksudnya needs of clearance. Mungkin kena sedut kat kawasan ni, dia letak kawasan dalam for example, ataupun kawasan siapa yang nak sedut pasir, dia akan open tender untuk bagi kawasan tu, dia orang boleh sedut pasir untuk jual dan sebagainya. Okay, itu win-win situation. Okay. Perspective for environmental perspective, okay, due to cost loss of biodiversity, the operation of a tidal barrage change the tidal regime, okay, and affect the birds community and benthic habitat, for example. The impacts of bird feeding habitat can be mitigated by the provision of new intertidal areas with provide feeding ground during the high water period and through the use of a dual cycle regime or the substitution of the barrage by the tidal fence. Kalau tak guna ni mungkin kita guna tidal fence saja, tak guna barrage. Dia ada impact kepada birds pula lah. Kadang-kadang ni contoh burung, mungkin feeding ground dia tu dah berbeza.
Okay, tiba-tiba ada kawasan yang sebelum ni jadi feeding ground dia, yang dia senang nak mungkin dapatkan makanan ke apa ke. Okay, tiba-tiba kawasan tu dia jadi makin dalam. Kawasan tadi lah saya cakap, bila ada perubahan dari bentuk dia punya morfologi, metimetri dan sebagainya. So ada berubah dia punya kawasan yang dia selalu nak dapatkan makanan. Okay, so ini dari segi graphical punya ni lah, cause of loss of biodiversity. Kita ambil dari segi sungai, okay, estuary. Dia ada, kita tak ada mud flat kat sini. Okay, bawah ni dia ada subtidal sand and mud. Alright. Kawasan ni ada seagrass, coral dan sebagainya, floodplain. Kawasan-kawasan yang akan terjejas, mungkin kawasan sini lah, seagrass, okay, coral yang dekat sebelah sini. Okay, sebaliknya kawasan ni akan lebih banyak dimanipulate by stakeholders lah, untuk buat power plant, buat industri, and also untuk ni lah, marina, ports and harbours lah. Okay, so impact daripada kawasan ni akan menyebabkan kawasan sebelah sini berlaku degradation lah, ataupun loss of habitat lah. For example, ni semua dah tak ada, lama-lama ni tak ada, dia akan jadi pengurangan lah dari segi biodiversity. Okay, with the improper control on the fishing also akan menyebabkan semua kawasan ni akan terjejas lah. Uncontrolled coastal access, okay, can result in erosion of dunes and foreshore and impact submarshes. Okay, dredging and extractive operation will remove the coastal habitat. Boat wash can result in increased bank erosion and slumping. Okay, habitat is removed for the development of variety things, including building, foreshore, road, okay, boat ramps, bridges, canal estate, marinas, ports, aquaculture dan sebagainya. Tidal barrage stop the flood tidal flow. Okay, ni tidal barrage effectively remove upstream estuarine habitat, converting to the freshwater habitat only. Daripada atas ni dah tersangkut. Somehow biodiversity pun dah memang sangkut lah. Kalau ada barrage dan sebagainya, dia boleh tak boleh, maksudnya cross lah. Removal of habitat may result in increase of the suspension of sediment. Trawling activities can remove or disturb the habitat. Ni trawling ni, okay, kat tunda dan kat sebagainya. The last one, yet we have so many challenges. Okay, for example, over 3 billion people depend on marine and coastal biodiversity for their livelihood. Pollution threatens the world's largest sources of protein. We can control this by reduce the pollution and protect marine and coastal ecosystem instead of banyak sangat orang kata threats to the coastal environment. Kita boleh kurangkan dengan control this. Kita protect lagi banyak lah, for example mangrove replanting. Okay, menambahkan lagi pokok-pokok mangrove, yang mana pokok mangrove mungkin dia akan trap sampah. Right. Sampah tu memang banyak lah. Kalau pergi dekat Johor, for example, saya selalu pergi dekat kawasan pantai barat, kawasan belah-belah Johor, macam dekat Pontian. Mangrove dekat sana memang kesian lah. Dia akan jadi tempat yang sarang sampah. Apa yang kita buang contoh dekat laut ke mana-mana, dia akan pergi dekat mangrove. Sebab apa? Akar mangrove tu sendiri dia serabut, dia macam tu. So bila sampah tu datang, dia akan trap. Yang hanya lalu pas kat situ ialah air sajalah. So air akan mengalirkan sampah, tapi sampah akan trap dekat situ. So kawasan tu akan jadi kotor, tercemar dan sebagainya. Okay, so there is the challenges for to educate people. Okay.
40% of the world ocean suffer from overfishing, poor fishing practices, and also poor waste management. Okay, we can end harmful fishing by subsidies and also stop unreported, unregulated, and destructive fishing practices. Okay, in terms of coral reef, which provide a home to 25% of all marine life, are being destroyed at an alarming rate. Okay, banyak yang orang pergi nak tengok coral ke apa, coral dah habis. Instead, people yang pergi macam tengok coral ke apa tu, pijak atas coral ya. Coral patah dan sebagainya, itu merosakkan juga coral lah. Okay. So we need to fight the climate change, reduce sedimentation, stop coral mining, and also promote sustainable tourism. Okay. I think that's all today. Ada soalan? Akan belajar online sampai akhir SEM ke akan ada face to face kelas? Alright, kalau ikutkan subjek yang ada lab boleh buat face to face. Macam contoh yang ada practical lah, kita boleh conduct lab. Tapi macam subjek ni dia tak ada lab sebenarnya, walaupun dia ada 2+1. Actually dia bukan lab tapi dia lebih kepada practical yang macam buat pergi site visit dan sebagainya lah. Okay, kalau katakan boleh pergi site visit ke apa, saya akan cuba conduct lah untuk buat site visit, tapi saya tak boleh nak janji lah. Okay, tapi lab memang tak ada kita punya kelas ni. So I think most of the kita punya ni is through online lah. Tak ada face to face lah. Kalau mungkin diberi boleh face to face, memang apa nama, nak face to face lah kan. Tapi untuk syarat yang latest memo from kuliah, kita guna is hybrid. Hybrid means first 2 weeks online. Okay, the next is yang mana ada minggu 3 hingga seterusnya tu, yang mana ada lab dan sebagainya boleh face to face. Tapi diorang pun kena conduct kelas juga through online. Okay, macam kita ni I think most of our class is online lah. Tak ada face to face sangat lah. Mungkin kalau kita face to face tu mungkin kalau bawa pergi field trip tu lah. Okay. Kalau boleh face to face saya akan maklum lah. Kita akan conduct face to face insyaAllah. Okay Aisyah. Okay doktor. Okay doktor. Ada lagi nak tanya apa-apa? So this is our overview lah kelas. So nanti minggu depan kita akan masuk on ecological concept in coastal and estuary management. Okay, lebih kepada mangrove management, guidelines dan sebagainya lah. Okay. Alright. Right. Okay. Kalau tak ada apa-apa, I think kita boleh tangguh kelas dulu. Nanti kita jumpa lagi minggu depan. Minggu depan mungkin saya akan update lah kalau dengan Afida, insyaAllah. Kalau nak buat kelas pagi, sebab biasanya pagi saya ada macam tu lah, meeting ke apa tu yang saya cakap dekat Afida buat petang tu. Saya akan bagi tahu lah awal lah untuk buat kelas pagi, atau biasanya kita stick buat petang lah. Is it okay petang?
Okay. 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 Alright, thank you. Okay. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguh kelas dulu dengan surah Al-Fatihah tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim.